Hello. देखो Good afternoon, one and all. It is with great pleasure that I welcome you all to the panel discussion on decoding the Indian startup ecosystem. In today's fast-paced world, startups have become the backbone of innovation and economic growth, and India has emerged as a hotspot for entrepreneurial talent and innovation. The Indian startup ecosystem has witnessed phenomenal growth in the past decade, with a surge in the number of startups across various sectors such as technology, healthcare, finance, and e-commerce. This has not only created immense opportunities for budding entrepreneurs, but has also contributed significantly to the country's economic development. Through our panel discussion today, we aim to delve deep into the intricacies of the Indian startup ecosystem and provide insightful perspectives from industry experts, investors, and successful entrepreneurs. Our esteemed panelists will share their experiences, insights, and strategies on how to decode the Indian startup ecosystem and leverage it to build successful and sustainable businesses. Now, I would like to invite the panelists on the stage. I welcome you all on the behalf of Dipex 2024. Shri Malhar Potnis, Shri Ashish Garde, Shrimati Swati Maini, and Shri Kanak Kawadiwale. Now, I would like to introduce our panelists. We have with us Shri Malhar Potnis, founder and CMO at Arthayan. I would like to request Amit Thomse, Mumbai Mahanagar Sah Sanghatan Mantri, ABVP, to felicitate Malhar sir. Next, I would like to introduce Shri Ashish Garde, Director of Magic Incubation Center, Chhatrapati Sambhaji Nagar. I would like to request Mohan Bhoi, Assistant Engineer at Mahavitaran, to felicitate Ashish sir.
I would like to introduce Shrimati Swati Maini, founder of Maini Renewables. I would like to request Prachi Singh, Rashtriya Karyakarini Sadasya, ABVP, to felicitate Swati ma'am. And now I would like to introduce Shri Kanak Kawadiwale, founder and CEO at Aristry Cybertech, Dipex 2024 Executive Management Committee member. I would like to request Kunal Amre, TSVK co-convener Konkan Prant, to felicitate Kanak sir. Once again, I extend a warm welcome to each one of you and look forward to a stimulating and enriching discussion on decoding the Indian startup ecosystem. Thank you. Now, I would request Kanak sir to take over the session. Thanks, Devika. So, before we start with this panel discussion, we have great panelists with us today. But to make this event successful, we have been, taking a lot of efforts. Dipex team have been taking a lot of efforts to actually see that how these ecosystem enablers can be a part of this. And we have invited a lot of people, a lot of incubators across Maharashtra and Goa to see that how these innovations can be supported, can be taken further up, and how these people or incubators can support our innovations. So आपल्यामध्ये भरपूर इन्क्युबेशन सेंटर्स आलेले आहेत जे स्टार्टअप्सला आज फंड्स प्रोव्हाइड करतायत, त्यांना मेंटरिंग करतायत. So I have a list of them. I would just like this people or this representative who are here. When I just take your name, if you can just raise your hand and be stand up there, so that people can actually know you, students can actually know you, and they can actually talk to you and deliberate more if they see any kind of synergies. So I'll just take a name. If you can just say hi to the audience, that would be great, really. So from first of all, DES University, we have Mayuresh Kulkarni and Nitin Pasalkar. Please give a big round of applause to them. Next, from Magic Incubation Center, we have Shashikant Tiwari, Gaurav Bhatia, and one of them who's the director of Magic Incubation Center, we have Ashish Garde. From Solapur University, we have Srinivas Patil, Sagar Avtade. Thanks for coming, sir. From Mumbai University, we have Sachin Ladda. If we have Sachin Ladda ji here. Okay, so we have a representation from them as well. From Jalgaon University, we have Rajesh Zawrekar, who is the director and incubation. Thanks, Rajesh ji. From Vijay TI, we have Nilesh Jadhav from Vijay TI. Do we have them? Okay, so we also have representation from Vijay TI Technology Business Incubation Center. We have Swarda Pirannawar from Dhara Consultancy Services. So Swarda had been working in IPR section and supporting a lot of patents and converting them into actual commercial patents, basically. Thanks, ma'am, for joining. Please have a seat. We have Ninad Panse from Design Derivatives, who have been working and a mentor, great mentor in design thinking. Thanks, Ninad ji. From AIC, we have Debashri Mandal. And from Dibatu, we have Dr. Naveen Khandare, Professor Neeraj Agrawal, Professor Akash Zadav. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Looking forward to all of you and your actually cooperation and coordination to take these innovations ahead. So to begin with, we have a good panelist today with us to discuss more on this. So just to start, throughout this ecosystem that we have been working with and we have been building on. Just to start with, when we talk about this startup ecosystem, we see that there are a lot of tremendous growth in the startups that are being, that are coming forward, in not just in the technical sense, but also in the other fields, other sectors, other domains that we see. But what I feel when I see, when I deliberate and when I think through, there are a lot of startups who are coming from urban side. There are some startups which are coming from rural sector as well,
but we don't see them, going global or taking that global scale, even though they have a lot of potential to actually convert and grasp that, global markets. So, Mr. Ashish, sir, I would like to, take up this first call from your side, that what is something that actually brings us to the table? What is something that this rural entrepreneurs or rural students can actually take their startups, innovations to a global level, not just restricted to the India, and actually talk about building it for world? Good afternoon, and thank you Dipex team for hosting such a wonderful exhibition here. And as I know, it's 33rd year this exhibition is being hosted in Maharashtra consistently year after year. So big congratulations to the entire team for putting this great show and giving opportunity to the innovators, to the incubators, and all other stakeholders who are connected with startup ecosystem. आपण महाराष्ट्रात आहोत, मला थोडं मराठीतही बोलायला आवडेल, कारण या एक्झिबिशनमध्ये महाराष्ट्राच्या आणि गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातनं स्टुडंट्स आलेले आहेत. बरेच जण मराठीत कम्फर्टेबल असतील असं मी गृहीत धरतो आणि म्हणून मी मराठीत बोलतो. जसं तुम्ही विचारलं की ग्रामीण भागातनं आलेले इनोव्हेशन हे ग्लोबल स्केलवरती का जात नाहीत, तर त्याची वेगवेगळी कारणं आपण देऊ शकतो. बेसिकली ही जी काही ग्रामीण भागातली इनोव्हेशन्स आहेत, ज्याला आपल्या नेहमीच्या भाषेत आपण ज्याला जुगाड इनोव्हेशन असं म्हणू शकतो, जास्ती टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड इनोव्हेशन ही नसतात, पण इनोव्हेशन डेफिनेटली असतात. तर अशी इनोव्हेशन्स जर पटकन स्पॉट झाली आणि ती इन्क्युबेशन सेंटर्सशी कनेक्ट झाली, तर त्यांना ग्लोबल लेवलला घेऊन जाण्यासाठी नक्की सर्वतोपरी मदत पण होऊ शकते आणि प्रयत्न पण केले जाऊ शकतात. या कॉन्टेक्स्टमध्ये मी एक छोटं उदाहरण देऊ इच्छितो. CII जी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ही नॅशनल लेवलची जी इंडस्ट्रीची ऑर्गनायझेशन आहे, त्यांचं यूथ विंग जी आहे, ज्याला यंग इंडियन्स असं म्हणतात, ते दरवर्षी एक जुगाड इनोव्हेशन म्हणून कॉम्पिटिशन कंडक्ट करतात. स्पेशली अशा प्रकारचे ग्रामीण भागातले इनोव्हेटर्स आयडेंटिफाय करून त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरती व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन इन्क्युबेटर्स आणि बाकीच्या इतर ज्या काही गव्हर्नमेंट ग्रांट्स किंवा इतर फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी. मागच्या वर्षी असाच एक जुगाड इनोव्हेशन कॉम्पिटिशन झाली, ज्या ह्याच्यात जालन्याच्या जवळ चा एक शेतात काम करणारा युवक त्यांना स्पॉट करता आला, कारण त्यांनी मॅजिकच्या थ्रू या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला होता. एक ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवरती तो काम करायचा, ऊसतोड कामगाराचा मुलगा आहे, पण त्यांनी 2 ट्रॉल्या ज्या ऊस तोडलेल्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जातात त्या एकाच ट्रॉलीत कशा काय अकोमोडेट होऊ शकतील आणि त्याच्यासाठी जे काही गिअरची रिक्वायरमेंट असेल, हे त्याला टेक्निकल बॅकग्राऊंड काहीच नसताना सुद्धा जस्ट त्याच्या क्युरिओसिटीमुळे, त्याच्या ऑब्झर्वेशनमुळे, त्याच्या पॅशनमुळे तो त्या इनोव्हेशनवरती काम करू शकला आणि आज आता त्याचं ते प्रॉडक्ट नॅशनल लेवलला लॉन्च होण्याच्या दृष्टीनेच्या तयारीत आहे. तर माझा सांगण्याचा मुद्दा हा की आयडेंटिफाय जर असं ग्रामीण भागातलं इनोव्हेशन स्पॉट झालं आणि चांगल्या इन्क्युबेशन सेंटरशी जर ते कनेक्ट झालं तर ते ग्लोबल लेवलला नक्की जाऊ शकतं. वेळ त्याचा जो काही लीड टाईम आहे किंवा आपल्याकडच्या ज्या काही वेगवेगळ्या शासकीय परमिशन्स किंवा इतर गोष्टी आहेत, ह्या सर्व लक्षात घेता ते जागतिक पातळीवरती नक्की पोचू शकतं. तेवढं टॅलेंट आणि तेवढं इनोव्हेटिव्ह कंटेंट त्याच्यात नक्की आहे. थँक्यू. Yeah, Malar, if you want to add something, please. Yeah. Just two small points Yeah. on what sir said, right?
I think based on our experience in dealing with businesses going abroad, right? Two things that every aspiring entrepreneur should kind of take advantage of is that our Indian network abroad as well, right? Indians are present in almost every country in the world, and we have seen that they have been very helpful to us in reaching out to different people abroad, giving you access to market research and even potential customers over there. So start building your network also outside of India. I'm sure everyone must know someone who is studying in US, Canada, or even Europe for that matter. So start building connections. Indians are very helpful, who are out of India as well. And second point I would like to make is that if your innovation is strong, you are going to get support from other foreign governments as well. We have been interacting with multiple governments in Singapore, Germany, even Canada for that matter, who want innovations to come set up businesses in their countries, and they are rewarding them handsomely. So the state of Hamburg in Germany is giving 50,000 euros as a starting grant for innovative businesses to come there and set up operations. So if your innovation is strong, you are going to get all the support that you possibly need. No, I mean that's really good, Malar. I can relate to your answer that you actually said that the connections that you actually made. Apan jasa म्हणतो, so your network is your net worth. So something that you want to put forth is, yeah. Basically, I do understand that. So Swati, I have a question for you. When you actually work on this niche technology or niche sector coming from renewable energies, right? So what are the nuances or what are the criticalities that an entrepreneur goes through when you actually want to work on something which is niche and which is also a prime focus for the country where you actually live in. If you see today, India is more moving towards the renewable energy. They are trying to focus more on how we can actually utilize it, right, rather than wasting it. So how do you see that you working in that space? You might have been supported by various programs or schemes. How do you see more if you relate it with the Dipex? So we have a lot of people who are coming from rural areas. They're also working in sustainable development or this kind of themes. How do you see that these entrepreneurs, these students can relate with your journey and can be supported through as well? I mean. Hello, everybody. So I would like to answer that question with an innate want to solve problems, right? Like, what are the problems that you have around you? So sir spoke about Jugaad innovation earlier. So that is a very normal topic for all of us Indians, because on a daily basis we are all inventing, हाँ अब पानी नहीं चल रहा था, मैंने valve यहाँ से खोला, हल्का सा यहाँ से किया और मेरा चल गया. But उसमें क्या innovation लगा, हम उस तरह से कभी नहीं सोचते हैं. So how many people are facing that same problem? So for example, आपका नल अगर leak कर रहा है, M-Seal is a product that we all use. But to get to that product level, somebody had to have that problem, and he identified कि इतने सारे लोगों को यही same problem है. And so that is the job of an entrepreneur, is to understand कि जो आपको problem हो रही है, क्या आप उसको solve कर सकते हो सबसे पहले, and कितने और लोगों को ये problem है जो मैं solve करके उसको दे सकता हूँ. And resources will come, and money will come, everything will happen. Like sir said, even if you don't have the knowledge, you will accumulate the knowledge to solve that problem. But you have to have that passion to solve that problem. So I came into the renewable energy sector back in 2012 as a first job. I was a nuclear engineer, and I slow and steady worked through as a nuclear engineer for 5 years. And उसमें I realized कि यार इसमें there is so much waste being produced, and it is going to be radioactive, and it is going to cause some harm to the people somewhere along the line, but nobody is discussing that. So that's why I stepped out of that and I said I want to only focus on wind and hydro turbines. Right? So these were two problem statements I chose. I did a lot of research because I was already an engineer, I was already working in the industry. तो मुझे वो समझ थी. So when you are trying to solve a problem, you have to have a background in that problem.
नॉट दैट कि मेरे को किसी और चीज़ देश के लिए उनके लिए कुछ और पेपरमेंट बनाना है, ऐसा नहीं, बट इट हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम दैट कम्स फ्रॉम यू. So from there I went into this renewable energy market. I understood the Indian market. तो यहाँ आने से पहले भी I worked abroad for many years and I came back to India because I saw that यहाँ इतना ज़्यादा potential है renewable energy में. Government इतनी schemes निकाल रही है both for an entrepreneur as well as for the renewable energy sector, that they are promoting it in such a way that everybody should rush towards it, but at the same time you have to have a technical background, you have to have that marketing background to get it right and in that right space. So this is where the innovation plus entrepreneurship have to merge together, and that is the crux of it, and you have to be able to sell it to somebody and it has to be an advantage to that person. So these are different facets of entrepreneurship, and it has not been an easy journey absolutely for me, and it is small amounts of money that come from the government, they do, so you have to think about ki is the government going to support me in some way, what is my journey going to be over the years, and also for the product, and how can I take it to the market. So you have to plan as an entrepreneur ki how is it from my head, how can I take this product from my head to somebody's hands, and it is a win-win situation for you as well as for him, right? So Yeah, I mean, I can relate that, and the direct continuing to this, Mallar, I have question for you. So when Swati said that she is working in some niche sector which actually takes a longer gestation period to come to market and then grow, right? It's a difficult for an entrepreneur, for a startup to survive for long, keep building it as they see the efforts coming out as some result or some kind of fruit out of it. Being a part of venture capital firm, how do you see that as a supporting characteristic, that even if the entrepreneurs are building something which has a high gestation period towards the market entry, how do you see as an investing firm, what are the prime factors when you look at such kind of startups you want to invest in, which will give you some outputs or exits maybe 10 years down the line? So how do you see that particularly? Sure. I think the most interesting thing right now is that there are obviously innovations that are happening which are scalable, right? But the VC community in general wants to back companies who have some proven solution, something that has a proof of concept, something that is generating revenue, because after all the VCs also are raising money from their LPs, right? Okay. Their Mallar, sorry to interrupt. If you can just elaborate more on the venture capital, how it actually works for our audience, just for the sake of that matter. सो एक वीसी फंड ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर मैं वीसी फंड चला रहा हूँ और मैं आप सब लोगों से 10-10 लाख रुपए लेता हूँ और मैं फंड मैनेजर बन जाता हूँ, एंड मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अच्छे स्टार्टअप्स ढूंढ के लाऊंगा जिसमें आपके पैसे मैं लगाऊंगा और वो ग्रो करके आपको वापस दे दूंगा. सो वो मुझे करने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स में बिलीफ होना चाहिए, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि इन्होंने चालू कर दिया है काम, ये पैसे बना रहे हैं कैसे, तो ऐसे आइडियाज़ पे मुझे डर लगेगा आपके पैसे लगाने में जो अभी तक प्रूवन नहीं है, तो मैं खुद के सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहूँगा वो सिनेरियो में. मुझे आपको भी आंसर करना है कि आप मुझे पूछने आ जाओगे कि मल्हार मेरे 10 लाख रुपए का क्या हुआ, उसके रिटर्न्स क्या मिले हमें, राइट? तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता था कि एक ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था जिसमें हमने लगा दिए पैसे पर वो चला नहीं, तो अभी सॉरी आप जा सकते हो, ऐसे नहीं मैं आंसर दे सकता हूँ उनको, राइट? तो मुझे मेरा इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए और मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड करने के लिए थोड़े प्रूवन बिजनेसेस में वो पैसे लगाना ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं वीसीज ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ. बट वो छोड़ के भी देर आर 2-3 एवेन्यूज़ जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है. हमने एक बहुत चीज़ अभी देखी है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ गया है
राइट, और उससे वो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गया. सो आप मेजॉरिटी आप सब 20s में रहोगे, 18-19 रहोगे, बट जो लोग 30s 40s में हैं उनके पास एक्सेस पैसे हैं जो वो रिस्की चीज़ों में लगा सकते हैं. तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं हमारे कंट्री में जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं. तो एंजल इन्वेस्टर ये ऐसी व्यक्ति है जो ना सिर्फ पैसा दे सकती है बट आपको कुछ एक्सपीरियंस दे सकती है. उनके पास ऑलरेडी कोई फैक्ट्री या मशीनरी रहेगी तो वो आपको एक्सटेंड कर सकते हैं. उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने रहते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. उस वजह से आपको इंट्रोडक्शंस भी अगर मिल गए आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए या सेल के लिए तो भी आपका बहुत भला हो सकता है. सो एंजल इन्वेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, उसको बिल्ड करने में टाइम लगने वाला है. आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चालू कर सकते हो जो जिनके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट है जो आपको सपोर्ट कर सके. सो ये एक डेफिनेट चीज़ है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट्स तो बहुत ही है. आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पढ़ना चाहिए, इवन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समृद्ध और टाइड स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए जिसमें आपको एनीवेयर बिटवीन 2 लाख से लेके 25 या 50 लाख तक भी सपोर्ट मिल सकता है आपके आइडियाज़ को डेवलप करने में. ऑब्वियसली ये स्कीम्स के लिए पूरा इंडिया ट्राई करने वाला है. सो आपको आपके इनोवेशंस पे बहुत ज़्यादा काम करके ही उन चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहिए. बट ये हम फर्स्ट हैंड देख रहे हैं कि ये स्कीम्स सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये एक्चुअली डिप्लॉय हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स उसका बेनिफिट ले रहे हैं. आई थिंक स्वाति इसके लिए आप भी बोल सकते हो कि इवन यू हैव रेज्ड फंड्स टू दैट. Yes. So Startup India was actually my first, Startup India Seed Fund Scheme was my first grant that I applied for. And I received it, and the funds are actually disbursed to me within a matter of 4 months from the time they were approved. So this was a record time. Nobody had ever heard of, receiving money from the government within 4 months. And I myself had come from Singapore, and even in Singapore that was not heard of, right? So these kind of things are new in India. They are happening now, and you have to take advantage of it. Like I tell, from anybody I meet, even a taxi driver, if they're struggling with something on their farmland also, I tell them, please look at government schemes because they're actually true today. And you don't have to get stuck in the system anymore. And Mighty is good. There are CSR funds that are available. So the incubation centers, like sir represents an incubation center. They are such good representatives for the government and all of these schemes that are available, and they're actually a focal point for all the schemes that you can take advantage of. So I would highly recommend that within your city or within your state, you should reach out to incubators and try to get incubated there, because they will connect you to the right government grants and schemes that are available to you or are applicable to you. In most of the cases, the incubators come and tell us as entrepreneurs that you should apply for this because this has just come out, and you should first read about it and then write in the application. So sometimes it's a WhatsApp message, sometimes it's a phone call from them, because they actually care about you, right? They have a portfolio of a few companies and they want you all to succeed. So if you are a part of an incubator, you will be taken care of. And at this point, I am a part of 2. And there are more that have recently also reached out to me, or I have reached out to them. But in all the cases, the help has been readily available, and we are building a deep tech startup. We require funding for a lot of things, from prototyping to testing to getting these permissions from the government to locate our turbines in different locations. So all of these things cost money, both for the equipment itself but also for travel, right? Like also for the interns that are working for me. So every little component that I buy, we have to play around sometimes. We have to experiment a little. Some equipment gets burnt sometimes. We're playing with electronics. So every little iteration that we do requires money.
and therefore you need that support of the grant, or you need that support of an incubator or an angel investor in this case, and that will take you forward. So our goal has been to get it to the best quality that we can sell it at, because ultimately we are selling electricity, right? So the quality is the core. So between jugaad and an innovation, the quality is the gap, right? You can do something for the house, but can you do it at scale, and can you do it right? Your product, like we were discussing earlier, should not come back to you in 2 days' time, or in a week's time. It should sustain for very long, for the promised 25-year period. So that is where between jugaad and innovation you need to get. So I think I've digressed a little bit, but Yeah. Can I add Please two do. quick Please. points? आपण दोन गोष्टींच्या बद्दल चर्चा आता केलेली आहे की परदेशात आपल्या स्टार्टअप्सना कसं जाता येईल किंवा परदेशात आपल्या इनोव्हेटर्सना कसं जाता येईल. स्टार्टअप इंडिया तर्फे भारतात 21 देशांच्या बरोबर ऑफिशियल इनोव्हेशन ब्रिज एस्टॅब्लिश केलेले आहेत. ज्या कोणाला परदेशात आपलं प्रॉडक्ट एस्टॅब्लिश करण्याची इच्छा असेल तर अशा 21 देशांच्यात ऑलरेडी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं MOU साइंड आहे आणि स्टार्टअप इंडियाच्या थ्रू तसं फॅसिलिटेशन होऊ शकतं. हा एक पॉईंट. दुसरा, जसं यांनी सांगितलं की आपलं नेटवर्क चांगलं असलं पाहिजे. परदेशात बृहन महाराष्ट्र मंडळ ही चळवळ बरीच मोठी आहे. महाराष्ट्र मंडळ ऑलमोस्ट जगातल्या इम्पॉर्टंट सर्व देशांच्यात अवेलेबल आहे. त्यांच्या थ्रू सुद्धा पोचता येऊ शकतं. एक गरजे मराठी म्हणून इनोव्हेशन्स फोकस्ड अशी ऑर्गनायझेशन आहे जी स्टार्टअप्स आणि इनोव्हेटर्सना मेंटरिंग किंवा फंडिंगच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी सुद्धा मदत करते. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या हेल्प्स अवेलेबल आहेत इफ वी विश टू एस्टॅब्लिश अब्रॉड. दुसरं, गव्हर्नमेंट फंडिंगच्या बद्दल बोललं तर भारतात केंद्र शासनाच्या 17 मंत्रालयातर्फे स्टार्टअप्स आणि इन्क्युबेटर्सना फंडिंग सपोर्ट अवेलेबल आहे. लास्ट जेव्हा मी काउंट केला तेव्हा 54 पेक्षा जास्ती योजना ऑलरेडी कार्यान्वित आहेत आणि ज्याचा फंडिंग सपोर्ट देशातल्या कुठल्याही तालुका लेवलला सुद्धा असलेल्या स्टार्टअपना मिळू शकतो. तर शासनातर्फे, केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल यांच्यातर्फे एवढ्या योजना आहेत की स्टार्टअप तेवढ्या योजना अवेल नाही करू शकणार, एवढ्या योजना आहेत. तर सध्याचा काळ इनोव्हेटर्स आणि स्टार्टअपसाठीचा एकदम सुवर्ण काळ आहे असं म्हणायला हरकत नाही. जिद्द पाहिजे की मला उद्योजक व्हायचं आहे, बाकीचं सगळं पोषक वातावरण अवेलेबल होऊ शकतं. नाही म्हणजे भारताचा अमृतकाल ज्याला आपण म्हणतो ते तुम्हाला असं म्हणायचं होतं. नक्कीच. आणि सर, आशिष सर, तुम्हालाच एक परत प्रश्न आहे की आपण ही एक ग्रोईंग कॉम्पिटिशन आहे. आता तुम्ही डिपेक्समध्ये जरी बघितलात तरी भरपूर पार्टिसिपंट्स आणि त्यांच्या टीम्स जर बघितलं तर यांच्यामध्ये तुम्ही डायव्हर्सिटी बघाल आणि विद्यार्थी असं कुठे तुम्हाला गॅप नाही दिसणार. तर एकत्र मिळून सगळेजण आज काम करतायत. अँड दिस इज व्हॉट वी कॉल ॲज न्यू भारत, स्ट्रॉंग भारत ॲज वेल. सो what is your idea of new Bharat coming towards and growing stronger in the terms of diversity and inclusion? सो प्रत्येक ठिकाणी आज विद्यार्थी जेवढा आहे तेवढीच ती विद्यार्थिनी सुद्धा आहे, तीच महिला सुद्धा आज सक्षम आहे की आपण सगळं करू शकतो, आपण एक बिझनेस उभा करू शकतो. आपण असे स्टार्टअप सुद्धा बघितलेत जे युनिकॉर्न्समध्ये टर्न झालेले आहेत आणि त्याचे सोल फाउंडर्स हे विमेन एंटरप्रेन्योर्स आहेत. सो हाऊ डू यू सी दिस पर्टिक्युलर पार्ट when we talk about this diversity and inclusion in terms of gender equality, or maybe in the terms of any kind of technology experiences or any financial inclusion as well? हा मुद्दा इम्पॉर्टंट आहे. बेसिकली केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल यांच्या सगळ्या योजना या खूप इन्क्लुझिव्ह योजना आहेत. इन्क्लुझिव्हिटीला प्रमोट करणाऱ्या अशा योजना आहेत. आज जवळपास भारतातले जे काही 1 लाखापेक्षा जास्ती स्टार्टअप्स जी रजिस्टर्ड आहेत, 1,11,000पेक्षा जास्ती, त्यातल्या 40% स्टार्टअप्समध्ये विमेन फाउंडर टीममध्ये प्रेझेंट आहेत.
त्यामुळे इन्क्लुझिव्हिटी ही खूप ग्रासरूट लेवलला नर्चर केली जाते आणि जाणीवपूर्वक नर्चर केली जाते. या ह्याच्यात विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी असा भेदभाव किंवा हे कुठेच होत नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी, महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महिला उद्योजकतेच्या साठीच्या विशेष योजना सुद्धा आहेत. महाराष्ट्रापुरतं जर बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रात असं वेगळं महिला उद्योजकांसाठीचं धोरण सुद्धा आहे. तर इन्क्लुझिव्हिटी ही सगळ्या प्रकारची आहे, नुसतं पुरुष किंवा महिला असंही नाही. म्हणजे जे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी असतील किंवा इतर जे काही चॅलेंजिंग सिच्युएशन्समधले असतील, तर असे लोकसुद्धा आज स्टार्टअपच्या स्पेसमध्ये आहेत. आणि ही इन्क्लुझिव्हिटी नर्चर करण्यासाठी वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नुसते विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी असं नाही, तर काही संस्थांमध्ये इव्हन फॅकल्टीज सुद्धा आता त्या स्टार्टअप्समध्ये सहभागी होऊ शकतील, असं शासनाचं नवीन धोरण आहे. ज्याच्यात जे प्रोफेसर्स असतील, शिक्षक असतील, जे कार्यरत आहेत, ते सुद्धा ऑफिशियली त्या स्टार्टअपमध्ये सहभागी होऊ शकतील, असं सुद्धा GR शासनाने काढलेला आहे. म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या दृष्टीने ही स्टार्टअप्स इन्क्लुझिव्ह होतील असा प्रयत्न झालेला आहे. आणि इन्क्युबेटर्स खास करून आता महाराष्ट्रातल्या जवळपास प्रत्येक विद्यापीठात अशा प्रकारचं एक इन्क्युबेशन सेंटर आहे. मॅजिक सारखं विद्यापीठाच्या बाहेरची सुद्धा काही इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत. तर या सगळ्या इन्क्युबेशन सेंटर्समधनं इन्क्लुझिव्हिटी प्रमोट केली जाते. Yeah, Mallar, actually a question to this. I mean, you might want to add the same thing, but I have seen a lot of times, coming in media articles. If you see, so we have heard about this. Ki there is a kind of gender, biases when it comes to the investments being proposed for entrepreneurs. Is it right? How do you actually advocate that particular thing? So the numbers suggest that there is, because again, I mean, I don't know if it is a function of bias. आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं फंड रेज करने के लिए, उसमें अगर मेल को फाउंडर्स वाले ही एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगे तो फंडिंग भी उनको मिलने का चांस ज़्यादा ही रहेगा. सो ये सिर्फ बायस की बात है या ऑब्वियसली देयर आर मच बिगर इश्यूज की व्हाई आर मेल फाउंडर्स ओनली. I mean, majority of the founders being male is a question that is deep rooted, and I don't think I'm qualified enough to address that. But yeah, it's not just bias, because see, at the end of the day, it's numbers, right? If a startup with female founders is going to get me better returns, why do I care if it is a male or female, right? I'm going to back the startup that has a better product, more qualified team, and a higher chance of success. So logically there should be no bias, but I think in terms of applications maybe there is. But one small point I would like to add is that I would implore all the girls over here to consider starting up, because आप अगर कुछ चालू करते हो और अगर आप टॉप पे हो तो आप कल्चर डिटरमाइन कर सकते हो. अगर आज आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है जो कल्चर में है कंपनीज के, तो वो चेंज करने के लिए बॉटम डाउन अप्रोच से मैं प्रेफर करता हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच हो सकता है. अगर आप कल्चर को डिफाइन कर रहे हो और आप प्रैक्टिसेस सेट कर रहे हो, तो आप आपकी फीमेल कलीग्स के लिए एक बहुत बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट बना सकते हो. सो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसिडर करो कि आप स्टार्ट कर लो, बिकॉज एज सर एंड स्वाति सेड दैट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है अभी फॉर, आई मीन, इधर इट्स मेल और फीमेल, बट डेफिनेटली वी नीड मोर फीमेल फाउंडर्स टू काइंड ऑफ कम इनटू द play. Yeah, I mean, just for this students who are participating, Mallar might come on your, desk, and he might ask you a few questions, because he's an, entrepreneur as well as a venture capitalist. So, I mean, I would request if you can just, put your time in that as well. So, Swati, I have a question for you as well right now. So, आप एक बहुत niche sector से आती है, and you're trying to solve some crucial problems in renewable energies particularly. So, when you try to solve this particular problems, so how do you see the other startups who are working in the similar space? They are supporting and trying to make the ecosystem stronger when it comes to India, or as a country they are trying to solve some environmental problems. So, how do you see that? Not just
in terms of your startup, but I mean the overall throughout the country? So the renewable energy community is quite small. I mean, in terms of the number of companies working on renewable energy technologies as well as the deployment. There are now a lot more solar deployment companies, but in terms of the actual product-based companies, there are very few in this country. And everybody has been in touch with me, or I have been in touch with them somehow or the other, and they have given me their contacts, I have given them their contacts. Everybody is so helpful in this community because we see that the demand is so high for renewable energy that the more the better. Like even if we 100% increase the number of companies that we have in renewable energy, we will still have lesser products in the market. So just from a solar standpoint also, India as a country, we have not developed the solar panels ourselves yet, right? So that essential component is still missing. We are still importing from China. So going forward for any new technologies, we need to develop them here. And you need to understand that if you do have a Jugaad technology in your back pocket, you need to bring that to the front and to the people, right? Like that is a core mission that you all should have. That if there is a technology, we should not be importing it, because the import quality is only better because it has been quality tested. And who's doing the quality testing? Somebody in probably Pune or Aurangabad, right? So we are all capable. We are all capable of going through the standardization processes. But are we doing it for our own companies? We need to handle that internally, right? We need to bring that culture inside us that हम कुछ अगर बना रहे हैं तो वो 100% है. ऐसा नहीं कि हमने बस 75% कर दिया, marks आ गए, हमने we go forward with it. But do something, do it 100%. Like if you look at a woman's rangoli, right? Like आप सबके घरों के बाहर दिवाली वगैरह के आसपास रंगोली सब बनाते हैं. It is impeccable, right? But do we do our electronics in that same way, right? Give a guy who's in your second year and उसके पास आप वो electronics को ना solder करने के लिए दे दो. उसकी quality versus the rangoli की quality. I kid you not, it will be better in the rangoli. So I would really encourage women to be in that electronics domain, in the mechanical domains, because your perspective is really necessary for that perfection. It is not there with the men, they are not doing it right. And we have been seeing that. I am there in the industry, and you have to really push the men to do the right work, right? And money is the only imperative for them. कि सिर्फ पैसा मिलेगा तो ही हम करेंगे. But that should not be the case. Quality should be an inherent quality, right, for all of you all. So, and as a startup entrepreneur, if you are coming up with companies, your goal should be to give out the best product possible for you. Yeah, I mean, I related that when it comes to this particular niche sectors, the more you connect with people, the more you learn, and the more you become better through these networks. Interesting. आशीष जी, एक प्रश्न असा होता की मॅजिक इन्क्युबेशन सेंटर जर आपण बघितलं, इन्क्युबेटर, वन ऑफ द टॉप इन्क्युबेटर्स अक्रॉस इंडिया, आय वुड से. सो आज जर बघितलं तर मॅजिक इन्क्युबेशन सेंटर हे एक आयडेक्स सेंटर सुद्धा आहे. सो फॉर स्टुडंट्स जे आहेत, तर आयडेक्स म्हणजे हे इनोव्हेशन इन डिफेन्स असा एक प्रोग्राम आहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सचा. आपले ते अनेक इनोव्हेशन्स आहेत, दोज आर फोकसिंग मोर ऑन डिफेन्स अँड सायबर सिक्युरिटी. सो इट इज मोर फोकस्ड फॉर दिस ऑन्टरप्रिनर्स ऑर स्टुडंट्स, आय वुड से. सो आशिष जी, जेव्हा आपण हे बघतो की डिफेन्स स्टार्टअप्स किंवा डिफेन्स इनोव्हेशन्सला पण आज भारत सरकार फार सपोर्ट करू शकते आणि वेगवेगळे स्कीम्स ते पुढे आणायचं बघतायत. सो हाऊ डू यू सी की दिस डिफेन्स इनोव्हेशन्स, when we talk about this defense innovations, the criteria is completely different. कारण की जसे startups, जसे normal other startups are being actually characterized, or they are actually scrutinized when it comes to funding or even hand holding. तर डिफेन्ससाठी तसंच आहे का? कारण की डिफेन्स हा फार एक निश सेक्टर आहे आणि एक नॅशनल सिक्युरिटीचा पार्ट त्याच्यामध्ये येतो. तर जेव्हा तुम्ही स्क्रुटिनी करता एखाद्या स्टार्टअप्सची जे सायबर सिक्युरिटी किंवा डिफेन्समध्ये काम करताय, what are the typical parameters which a student should think of while coming to you for any support?
कसं आहे, 2016 भारतात स्टार्टअप इंडिया लॉन्च झालं आणि त्याच्यानंतर स्टार्टअप्सना प्रमोट करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे वेगवेगळ्या योजना पुढे येत गेल्या. त्यातली एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट ज्याला आपण म्हणता येऊ शकेल अशी डेव्हलपमेंट होती की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सनी प्रमोशन ऑफ इनोव्हेशन इन डिफेन्स याच्यासाठी एक सेपरेट सेक्शन 8 कंपनीज एस्टॅब्लिश केली, ज्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे आयडेक्स. आणि थ्रू आयडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स इज प्रमोटिंग इनोव्हेशन अँड रिचिंग आउट टू innovators across the country. The best part is in this particular sector, not only startups can apply, but even existing MSMEs can also apply. डिफेन्सच्या ह्याच्यासाठी आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि जवळपास 17 डिफेन्सशी कनेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जी आहेत, तर यांची प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स आयडेक्सतर्फे टाईम टू टाईम कंपाईल केली जातात आणि ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेनमध्ये चॅलेंज म्हणून पोस्ट केली जातात आणि ज्या कुठल्या इनोव्हेटरला त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्सवरती काम करायचं आहे तर त्यांना संधी दिली जाते. जे इनोव्हेटर्स असतील किंवा एक्झिस्टिंग MSMEs असतील, हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्सना ॲड्रेस करून एक सुटेबल सोल्युशन डिफेन्सच्या रिप्रेझेंटेटिव्हजना जर त्यांनी सजेस्ट केलं आणि त्याच्या इव्हॅल्युएशनच्या नंतर ते सोल्युशन जर ॲक्सेप्ट झालं तर त्याच्यासाठी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सकडनं ग्रँट पण मिळते, टेक्निकल सपोर्ट जो काही लागणार असेल फर्दर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी तो पण मिळतो आणि डिफेन्सशी रिलेटेड ज्या काही एस्टॅब्लिशमेंट्स आहेत त्याच्याशी कनेक्टेड जो काही ॲक्सेस पाहिजे असेल तर तो ॲक्सेस पण मिळतो. बेसिकली आयडेक्समध्ये 3 प्रकारचे चॅलेंजेस कव्हर होतात. एक डिस्क चॅलेंज म्हणून आहे, ज्याच्यात या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्सच्याकडनं आलेले प्रॉब्लेम्स असतात. या प्रॉब्लेम्सना जे कोणी सोल्युशन प्रोव्हाइड करू शकतात त्यांना 1.5 कोटी रुपयापर्यंतची ग्रँट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सकडनं मिळते. दुसरे एक चॅलेंजची कॅटेगरी आहे ज्याला आयडेक्स प्राईम म्हणून संबोधलं जातं, ज्याच्यात साधारण 10 कोटी रुपयापर्यंतची ग्रँट अवेलेबल आहे. आणि तिसरा एक नुकताच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सनी एक स्कीम लॉन्च केली आहे आदिती म्हणून, ज्याच्यात 25 कोटी रुपयापर्यंतची ग्रँट या चॅलेंजेसना पूर्तता करण्यासाठी मिळू शकते जर तुमचं सिलेक्शन झालेलं असेल तर. तर बेसिकली जे डिफेन्सशी रिलेटेड इनोव्हेशन आहे त्याचं फास्ट इम्प्लिमेंटेशन करता यावं त्याच्यासाठी सर्वसामान्यांना सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीनेची ही स्कीम आहे. डिफेन्सचे जे चॅलेंजेस असतात तर ते खूप काय म्हणता येऊ शकेल युनिक इन नेचरचे असतात. असे जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकले तर त्याच्याशी रिलेटेड सिमिलर इतर सिव्हिलियन ॲप्लिकेशन्सना सुद्धा ती सोल्युशन्स अप्लाय होऊ शकतात. तर डिफेन्सच्या क्षेत्रात खूप मोठी संधी स्टार्टअप्सना आहे. हे जे काही सोल्युशन्स आहेत तर ह्याच्याशी कनेक्टेड परदेशात सुद्धा इम्प्लिमेंटेशनची पॉसिबिलिटीज आहेत. भारत अमेरिकेचा नुकताच एक इंडस एक्स म्हणून एक करार सुद्धा झालेला आहे, ज्याच्यात अमेरिका आणि भारत डिफेन्सच्या क्षेत्रात एकत्र काम करत आहेत. तर जे इनोव्हेटर्स आहेत यांनी आयडेक्सची वेबसाईट नक्की चेक करावी. टाईम टू टाईम ह्याच्यावरती अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स पोज केलेले असतात आणि त्यातले बरेचसे प्रॉब्लेम्स हे अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशन्समधनं ॲड्रेस होऊ शकतात स्टुडंट्स किंवा फॅकल्टीच्या कॉम्बिनेशनमध्ये. आणि IIT किंवा अशा ज्या मोठ्या नावाजलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स आहेत त्या तर आहेतच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा इतर इन्स्टिट्यूशनसुद्धा त्याच्यात सहभागी होऊ शकतात. आणि ह्याचे सिलेक्शनचे क्रायटेरिया बऱ्यापैकी
टफ आहेत. मला असं वाटतं ज्यांना आयडेक्सचे चॅलेंजेस ॲड्रेस करण्यात इंटरेस्ट असेल त्यांच्याशी आपण मॅजिकच्या मार्फत एक सेपरेट सेशनसुद्धा अरेंज करू शकू आणि त्याच्याबद्दल अजून सविस्तर माहिती दिली जाऊ शकेल. नक्कीच नक्कीच सर. मल्हार, एक क्वेश्चन, जेव्हा आपण म्हणतो की हे सगळे स्टार्टअप्स आज बिल्ड होत आहेत आणि वरती येत आहेत, पण जर बघितलं तर भरपूर स्टार्टअप्स आज इंडियामध्ये जे बिल्ड करत आहेत, दे आर बिल्डिंग सम सोल्युशन्स फॉर मार्केट्स. सो इफ यू सी दिस स्टार्टअप्स आर वर्किंग इन व्हेरी निश सेक्टर्स, बट दीज आर ऑल्सो रेग्युलेटेड सेक्टर्स. हाऊ डू यू सी की जेव्हा स्टार्टअप एखादा एंटरप्रेन्योर बिल्ड करतोय, एखादं सोल्युशन जेव्हा बिल्ड करतोय, फॉर एक्झाम्पल जस्ट फॉर से, जर आपण फिनटेक फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीचा एखादा स्टार्टअप आपण बनवतोय, तर त्याच्यामध्ये बरेचसे रेग्युलेटर्स वगैरे त्याच्यामध्ये येतात, कारण की सोल्युशन जर आपण बिल्ड करत आहोत तर इट शुड सॉल्व सम प्रॉब्लेम फॉर अ कस्टमर, राईट? बट इफ इट इज नॉट, इफ इट इज जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लेम अँड इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लेम्स फॉर रेग्युलेटर्स, then that becomes a problem for a customer, and hence your startup fails. How do you see, as a venture capitalist firm, how do you ensure while investing की कोणतंही स्टार्टअप ज्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करताय, whether are they compliant, and if what kind of compliance or regulations that you see typically before investing in startups? राईट. सो बऱ्याच वेळा फाउंडरचं बॅकग्राऊंड खूप महत्त्वाचं असतं. फाउंडरचं बॅकग्राऊंड म्हणजे आपल्याला समजा एक्स्ट्रापोलेट करायचं असेल की स्टार्टअप किती चांगला चालणार आहे, तर फाउंडर्सनी आधी काय केलं आहे आणि त्यांना किती मार्क मिळालेत हे नाही, बट त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड साधारण कसा आहे, त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्याबद्दल कसं बोललं जातं आहे, त्यांचे कस्टमर्स त्यांच्याबद्दल काय बोलत आहेत, ते इन्कम टॅक्स नीट फाईल करतायत की नाही, ते GST रिटर्न्स नीट भरतायत की नाही, हे सगळ्या गोष्टीसुद्धा बघितल्या जातात. आणि इलॅबरेटिंग ऑन द फिनटेक ॲस्पेक्ट, राईट, आणि त्याचं एक्झाम्पल घेऊन मी सांगतो. एवढे आता फॅसिलिटीज क्रिएट झाल्या आहेत की RBIचं एक सेपरेट स्टार्टअप वर्टिकल आहे, जे फक्त तुम्ही काही नवीन प्रोडक्ट बिल्ड करत असाल आणि तुम्हाला डाऊट असेल की ह्याच्यात काही कंप्लायन्सेसमध्ये प्रॉब्लेम होणार आहे का, की मी काहीतरी नवीनच विचार करतोय जे एका रेग्युलेटेड स्पेसमध्ये आहे, तर तिकडे कोणी मला नंतर स्टॉप करणार आहे का, त्याच्या आधीच तुम्ही अशा ऑर्गनायझेशन्सना अप्रोच करून तुमची आयडिया व्हॅलिडेट करून घेऊ शकता. त्याच्यासाठी इंटरनेटवर सगळी माहिती अवेलेबल आहे. बट मला तुम्हाला सांगायचं की असे फोरम्स अवेलेबल आहेत जिकडे तुम्ही आयडिया टेस्ट करू शकता, किंवा इवन तुम्ही गोष्ट काम करायला चालू केल्यावर सुद्धा प्रोडक्टमध्ये नवीन अपडेट्स येतात. सो समजा तुमचा प्रोडक्ट कुठच्या रेग्युलेटेड मार्केटमध्ये असेल जसं फायनान्स, तेव्हा तुम्ही चेक करून हा पुढचा इन्व्हेस्टमेंट करू शकता आणि स्टेप्स प्लॅन करू शकता. Interesting. Swati, when it comes to these niche sectors, I see that IPRs and intellectual property could play a very important role, right? When it comes to these sectors, like there are a lot of programs, and I've seen the schemes that are being initiated by governments, various governments, which can actually expedite or actually support you in this journey. Any kind of your experiences that you can suggest, that when it comes to typically, so if you see all of these innovations that are coming at Dipex, they somehow have an innovation component in themselves. So they are somehow, they can see that they can patent it, they can trademark it, they can copyright something out of it, right? So how do you see कि when we are trying to commercialize the product, हम जब ये commercial कर रहे हैं product, तो इसका commercialization में अगर time लग रहा है, but you don't want to wait for that IP to be granted or rejected or something like that, what are typical processes which a student can go through to expedite this, so that the time to go to market is reduced actually? So based on the innovation that you have, the first thing that you have to do is to create an invention disclosure for yourself, and following that, with the help of either an incubator, or you can reach out to an attorney, the list is all there on the Startup India website as well. So you can reach out to any of them independently, and they will basically create your entire application. So what happens is, on the date of your application to the Government of India is when your application gets filed. Right, so your filing date is when that gets recorded in the system globally. Okay, it's not just for India, but it is a global date that you have filed for an invention. Okay,
And from that point on, you can actually choose whether you want to go global with your technology or you want to stay within India itself. So there is the Indian IPR office. The fees the government of India has reduced quite significantly for anybody to come in and apply for a patent. So it's about 4,000 rupees. So if you can find a reasonable patent attorney who will draft your patent application at a cheap price, then you can also do your application, within say 25,000 rupees. For some of you that may require external funds, but that is also available through some other grants locally as well. Now, within the state of Maharashtra also, there is a reimbursement policy that is available to an incorporated company through MSINS. So you can apply for that and actually get reimbursed for your patent applications. Those patent applications can be Indian as well as global. So they have some limitations of the fund amounts for each one of those categories. But it is so open, it is so available to everybody and anybody. You just have to incorporate yourself as a startup and then go from there. So as a starting point, again, coming back to his question that, it's a very streamlined process. And when you do your application, that filing itself is okay for you to say that the patent is pending. Your invention is from that point onward safeguarded, and then you can start to commercialize the product as well. So that is where it really helps to patent, that you have secured your invention and you can go into the market and until the processing of the patent gets complete, it usually takes about 2 to 4 years. So until that gets done, you have your patent pending and your commercialization also going side by side. So this is what we have been following. Please correct me if I'm wrong. No, I mean that is something that we as an entrepreneur, even myself, so we are working in the cybersecurity space, so we do the same thing. So what I mean to say is that we or an entrepreneur do not need to wait for any patents to be getting rejected or successfully accepted and then commercializing it. So you can start right away. You can just file a patent, publish it, and go for commercialization, so that you can see some value coming out of it for you. You trying to commercialize the product. That's the best way that you can actually outsource and try to protect your intellectual property. That's the best way. Ashish ji, one quick question for you when it comes to this incubation sector or incubators who have been actually enabling this ecosystem. So Magic bring from Sambhaji Nagar, right? Chhatrapati Sambhaji Nagar. What are the innovations that you typically see from Devgiri Prant, if I would say? So how are these grassroots innovations being supported, or what are the typical mindset of these people who are coming from that sector? How does Magic play a role in journey of these entrepreneurs who are solving some grassroots innovations basically? So basically, we started our journey in 2015. That was 1 year ahead of Startup India. And being from tier 2 city like Chhatrapati Sambhajinagar or Aurangabad, at that point of time, startup ecosystem was not existing in that region, and we were finding it coming or interacting with innovators was not that common. So as a conscious decision, we decided to be sector agnostic incubator. That means we would be supporting and nurturing innovators from any domain, and that we could do because our incubation center is promoted by members of Chamber of Marathwada Industries and Agriculture, CMI, which is the apex body of industries in that region, and the members of the industry association who are from different industry background. They are the mentors to the startups. So we could validate any idea or we could support idea from any domain. And that's the reason we continue today also as a sector agnostic incubation center. As far as the
categories of innovative ideas are concerned, right now we are supporting startups from 15 different domains, and most of the ideas, since our region is agricultural belt, it's a industry belt also, but we have majority of ideas are connected with agri-tech. There are few ideas which are connected with auto component sector or EV sector also. Few ideas are connected with other domains, few are connected with drones or health tech, edutech. So we have variety of ideas, but as far as grassroots innovation is concerned, the best part about our incubation center is we entertain and encourage any innovator. And when I say any innovator, the innovator could be of any age, the innovator could be of any academic background, the idea could be in any domain, and the idea can be at any stage. So we are completely open for supporting innovators, and from the stage where they get connected with our incubation center, we help them end to end till their commercialization once we sign incubation agreement with them. So we are supporting these innovators with 15 different categories of support services, and including funding support from Startup India or Maharashtra State Innovation Society, or for that matter, few startups are being supported through CSR funds also. We have a dedicated program for startups which are led by engineering college students. It is called Ready Engineer Magic Startup Program. We are running this program for last 3 years with support of Tata Technologies Limited, and it's a huge success in terms of the journey of these startups. Currently also we are supporting 17 such student-led startups in this financial year. That's really interesting that some incubation centers coming from a region where there's no kind support or basically the stronger support in this ecosystem. You are trying to build a kind of an ideal model for students, entrepreneurs, and the startups who can actually enable them, support them, and foster their particular innovations in that particular sectors. So coming to my last point of this discussion, I would like to catch all of this attention from your three members that we have. So typically we see that there are a lot of aspiring entrepreneurs who want to start their journey, who want to build something in any space. But there are some typical factors, there are some typical standards which I would say these are the factors which could prove to be a point for success or point for failure. I would like to understand in every perspective. I mean, from Swati, I would like to see an entrepreneur's perspective. From Ashish ji, I would like to see an incubator's perspective. And Mallar, if you can put some thoughts on that as a VC perspective. So this typically becomes very important for any entrepreneur who wants to start a journey, that what are the typical factors they should actually think about before starting and while doing the journey. So if you can start with Ashish ji, please. Yeah. Mallar, you wanted to put something before? Okay, yeah, please, Mallar. So, one question before I answer this. How many of you are in the final year of your course? Can you raise your hand? Have you guys decided what you're going to do after this? How many of you want to start your own venture, and how many want to do a job first? Like, start your venture, can you please raise your hands? Okay, only a handful. And majority want to go for a job, ideally. Those who want to go for a job, can you raise your hands? बाकीचे काहीच करणार नाहीत का? What about the rest of you? Not decided yet. So those who want to go for a job, do you have a job in hand right now? How many have a job in hand right now? Okay, so my advice to all, and I think considering the mixed crowd over here,
see, you don't need to start your own venture right out of the college, right? Maybe you would feel like doing it later on. Maybe you won't feel like doing it ever. That's completely fine. So my advice to you guys would be that everyone over here can apply to work in a startup. It's the best place to learn everything that you can about your industry, or in business in general, and people most specifically. How do you deal with different kinds of people? How do you understand the motivation of different people, right? अगर किसी से कुछ काम कराना है तो उनको क्या चाहिए वो पहले आप कैसे समझ सकते हो, ये आप स्टार्टअप में जाके समझ सकते हो, राइट? अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ही स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया जाएगा और वही काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से करो. स्टार्टअप में अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आप काम कर रहे हो तो आपको अलग अलग तरीके के काम दिए जाएंगे जिससे आपका खुद का इंटरेस्ट आप गेज कर पाओगे. Based on what you're studying right now, I am sure 90% of you don't know what you want to do with your rest of your career, and you possibly can't know that, right? So to know that, you have to explore different things, and startup is the best place to learn these things as well. I'm sure बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे होंगे कि अरे नहीं हमारा कॉलेज ऐसा है, हमारे टीचर्स वैसे, इसके लिए मुझे कुछ नहीं आता. बट जब आप इंडस्ट्री में बाहर जाते हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. आपको जितना पैसा मिलने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो मेरी एडवाइस है आपको कि जो भी फाइनल ईयर में नहीं है और जो सेकंड थर्ड ईयर में भी है, आपके वेकेशंस भी स्टार्ट होंगे, आप इंटर्नशिप तो कर सकते हो. And you can get in touch with us. We can connect you to so many startups who are looking for teammates, either in terms of internship or full-time employees as well. And you can actually start earning one, and I mean the most important thing is gain valuable experience that you can use later on in your life to start your own venture if you choose to do that. So that's my question. Right. आशीष जी. जो प्रश्न विचारला की इन्क्युबेटर स्टार्टअप्सच्याकडे काय नजरेने बघतं किंवा काय गोष्टी इव्हॅल्युएट करतं, तर बेसिकली 4-5 पॉइंट्स किंवा 4-5 मुद्दे इम्पॉर्टंट असतात कुठल्याही स्टार्टअपच्या बद्दलचं. आयडिया कुठली आहे किंवा ती आयडिया किती इनोव्हेटिव्ह आहे हा एक प्रामुख्याने मुद्दा कन्सिडर केला जातो. दुसरा जो मुद्दा या आयडियाशीच कनेक्टेड असतो तो ती आयडिया कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व करते आहे का. इज दॅट आयडिया सॉल्विंग सम प्रॉब्लेम और मीटिंग सम अनमेट नीड, हा पण एक मुद्दा इव्हॅल्युएट केला जातो. तिसरा मुद्दा या स्टार्टअपच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये हा केला जातो की ही आयडिया चांगली आहे, इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लेम ऑल्सो किंवा इट इज मीटिंग अ अनमेट नीड ऑल्सो, पण ती आयडिया स्केलेबल आहे का, हा पण एक मुद्दा तपासला जातो. आणि जेव्हा ती आयडिया इनोव्हेटिव्ह आहे, एक सोल्युशन प्रोव्हाइड करते आहे किंवा एक अनमेट नीड फुलफिल करते आहे, त्याच्यानं जो काही व्यवसाय प्रोजेक्टेड आहे तर तो प्रॉफिटेबल असणार आहे का, म्हणजे सस्टेनेबल बिझनेस त्याच्यातनं क्रिएट होऊ शकणार आहे का, हे पण एक इव्हॅल्युएट केलं जातं. हा सर्व बिझनेस मॅनेज करण्यासाठीची जी काही टीम आहे ती टीम सुद्धा किती स्ट्रॉंग आहे किंवा किती त्या आयडिया किंवा जो काही प्रपोज बिझनेस आहे त्यांच्याशी किती चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट होणारी आहे, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज म्हणा, डोमेन नॉलेज म्हणा. आणि त्याच्यानंतर मग मुद्दा येतो की फंडिंग किंवा त्या आयडियाला एक कमर्शियल व्हेंचर म्हणून लॉन्च करण्याच्या दृष्टीने फायनान्शियल स्ट्रेंथ कशी आहे, काय आहे. पण मी जसं मगाशी म्हटलं, टू बिगिन विथ देर आर प्लेंटी ऑफ फंड्स अवेलेबल जे या आयडिया फुलफिल करायला मदत करू शकतात. तर असे हे 5-6 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स असतात जे इन्क्युबेशनच्या लेवलला तपासले जातात. एक इम्पॉर्टंट गोष्ट ही पण असते की जो कोणी इनोव्हेटर आहे तो किती पॅशनेट आहे, तो किती कमिटेड आहे या सर्व बिझनेससाठी, हे पण तपासलं जातं.
Swati, if you can, tell me your way of perspective or your perspective, which can actually hamper the growth, in not in terms of just financial growth or something like that, but the same thing. I mean, what are the typical factors wherein a startup can succeed or either it can fail? Like Sir said, I think the passion of the founder will make or break the startup, and the founding team itself, the composition, who you have on board, are they really into the subject matter? Do they care about the problem statement as much as the founder does? That is extremely important. Do you understand what the market is looking for? Right? Understanding what the need of that end customer is. Like in Apple's case, for example, they did not have a problem, right? Like we had earphones and we had MP3 players, but they came up with a product that a market was waiting for, or a very nice looking product. There was no good looking products in the market, so they made that, right? So are you that, or are you solving somebody's problem? And is somebody willing to pay for it? So that is a very, very important part of a startup journey of an entrepreneur, that you have to find somebody that is willing to pay for it. If your price point is on the high side, you have to find the high paying customer. If you don't have that, then that is a problem, right? If I'm making a wind turbine and I am selling it to the high end market in Bombay, that may be a good market. But then is somebody in a village going to buy it? Probably not. So I have to create that market segment such that a farmer can also buy that same wind turbine, right? Along with obviously government subsidies or whatever, because you have to justify from your side that is that product going to sell. So ultimately that is a crux of what a company does, right? Like, but as an entrepreneur's journey, you're going to have back and forths between your finances, where you're located, where the market is, where you're doing your testing for the product. So you have to be immensely flexible. Like, flexibility is the biggest trait that you can have. You need to have some cash in the bank of your own. Thankfully for me, I was working abroad, so I saved up a little bit of money, and that was what has helped me in the past 3 years. And thanks to the government grants as well and CSR funds, I have been able to sustain, series of engineers and interns that I've had in my company. People have come in and helped me out in different ways. Sometimes even government bodies ka typical bill would be 25 lakhs, but looking at the kind of passion that I have, they've charged me only 1 lakh for it. Right? So things like these happen, and people are willing to help. Especially now, things have opened up a lot. And so if you are passionate, if the founders are passionate, you can take it to the moon. You actually can take it to the moon, because startups are being funded today for all of their spaceships that they're building. And frankly speaking, it's not very hard. Right? It's a few engineering formulas that we're all studying in college, and you can put them together and you can actually make a rocket ship of your own. So please do it. Right. So typically, the entrepreneurs have the similar mindset as we do have the similar mindset. I am of the same mindset. Mallar would like to know from your side, what are the typical factors, maybe that are affecting the startup success or the failures. So many factors, right? And I think one of the highest reason for startups to fail is fights in co-founders. So when you're choosing your co-founder and when you're choosing your founding team, you have to be very careful who you kind of work with. You just can't go ahead with a friend that you like. You need to look out for complementing skills. You need to look out for skills that can help you actually grow the business. So if you are good at marketing, you need to find someone who's good at tech possibly, or vice versa, and be comfortable with that person enough that you can sustain the highs and lows of the startup journey. So choosing the co-founder is one of the most critical things that affect the success of a founder, of a startup. And I would say
being up to date with the trends, right, and predicting the trends as well. So, like Swati said, is there a unmet need, that a product that your customers are waiting for? Can you identify that ahead of time? So, having a pulse of the market is super critical. You can't be just married to your idea and not check with anybody that is this viable? Is this something people are going to pay for? So doing critical market research is something which is lacking right now, and that is the cause of failure as well, because people think that, oh, my idea is the best. Even all the ideas that I come up with, I think that, oh, they are awesome, they're great. But once I talk to even 5 people who are relevant for that idea, then that's like a real test of whether it is really going to work in the market or not, right? So, lack of market research is also one of the reasons, I would say, for startups not succeeding well. And second, I mean, third point would be, kind of going for the flashy things. When you're in your startup journey, you should kind of reduce your cash burn as much as possible. You should not be buying iPhones and MacBooks for the sake of pretense. You should be really careful with your money. If you don't, kind of reduce your cash burn, you're going to be out of the game pretty soon, right? And in a startup context, being in the game is super important. Winning can happen on later, but you shouldn't make such a move that gets you out, right? That you're not playing anymore. So obviously there are too many other things, but I think in the interest of time, I would like to highlight these 3. No, that does we understand the perspectives which are coming from an entrepreneur side, from an incubator side, and venture capital side. Thanks for putting in your perspectives and your thoughts on that. So typically, to conclude this panel discussion that we actually talked about and discussed and deliberated more about. So typically, as a Dipex, what we are trying to do is इथे जे काही innovations आलेले आहेत, जे काही participants इथे आलेले आहेत. So आमचा प्रयत्न असा असतो, डिपेक्सचा नेहमी प्रयत्न असा असतो की याच्यातनं काही उद्योजक पण निर्माण व्हायला पाहिजे, सो दॅट की आपण फक्त जॉब घेण्यापेक्षा जॉब देणारे पण व्हायला पाहिजे. सो हा एक टिपिकल माइंडसेट आता डिपेक्सच्या वतीने आम्ही पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतोय. सतत मागच्या वर्षी पण आपण 2 जे काही इनोव्हेशन्स होते त्यांचं कन्व्हर्जन हे स्टार्टअपमध्ये झालेलं आहे. अनेक त्यांचे फंडिंग्स असतील, त्यांना काही मेंटरिंग असेल, हँड होल्डिंग असेल, ही डिपेक्सकडून कशी केली जाईल याचा एक प्रयत्न आपण नेहमीच करतोय आणि ते आज मोठ्या लेवलवर बघतोय. आज आपल्याकडे जर बघितलं तर ऑलमोस्ट अराउंड पहिली पूर्ण लाईन ती इन्क्युबेटर्सने आहे. सो दिस पीपल आर हिअर टू सपोर्ट यू. आय वुड रिक्वेस्ट अँड अर्ज ऑल दी पार्टिसिपंट्स की तुम्ही यांच्याकडे जा, तुम्ही डिस्कस करा, तुमच्या आयडियाज डिस्कस करा. तुमच्याकडे आज आहे, उद्या पण आहे पूर्ण दिवस. सो ट्राय टू सी की तुम्ही तुमचं इनोव्हेशन, तुम्ही तुमचे प्रोजेक्ट्स हे कसे कन्वर्ट करू शकतात इन टू व्हेंचर्स. अँड देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देअर in this ecosystem which can help you, enable you and foster your growth as well. So I mean, that's it from my side. A great and a huge round of applause for all the panelists that we have with us. Swati, Ashish ji and Mallar, thanks for coming. Handing over to you, please. Now we begin with our question answer round. If anyone has any queries or questions, please feel free to ask. Good evening, teachers. My name is अथर्व महेश माळी. I am from सांगली. माझा हा प्रश्न होता की मी इन्क्युबेटर्सला भेटलेलो. मी 11th स्टँडर्डमध्ये आत्ता इन्क्युबेटर्सला भेटलेलो. तर मला इन्क्युबेटर्सचा विषय काय होता, माझा प्रोजेक्टचा मला प्रोडक्ट करायचा होता. म्हणजे माझा प्रोजेक्टचं नाव आहे ब्लाइंड विजन कॅप, म्हणजे तर अंधदृष्टीरोपी. मग मी इन्क्युबेटर्सला भेटलो, तर इन्क्युबेटर्सकडनं मला हा सल्ला मिळाला की तू स्टार्टअपला आत्ता काही म्हणजे काय करू नकोस. माझी पेटंटची निम्मी प्रोसेस झाली होती. तर पेटंटची निम्मी प्रोसेस झाली तर ते सर काय इन्क्युबेटर्स काय म्हणतात मला, तू आत्ता स्टार्टअप वगैरे काय करू नको, तू पहिला शिक्षण घे. मग काय केलं पाहिजे मला, म्हणजे पेटंट पहिला घेतलं पाहिजे का मग शिक्षण पहिला घेतलं पाहिजे, म्हणजे स्टार्टअप पहिला केला पाहिजे का शिक्षण घेतलं पाहिजे, म्हणजे हा मला प्रश्न पडला. कसं दोन्ही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. आपण ज्या कुटुंबातनं येतो त्यात आपल्या कुटुंबाप्रती आपल्या काही जबाबदाऱ्या असतात.
तर त्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता शिक्षण पूर्ण करणं हे एक काय म्हणता येऊ शकेल इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. पेटंट फाईल करण्याची प्रक्रिया पॅरलली चालू राहू शकते आणि इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये स्टार्टअपचा जर्नी पुढे न्यायचा का हे आपल्या वैयक्तिक कुवतीवरती जास्ती अवलंबून असू शकतं. काही जण दोन्ही गोष्टी एकत्र खूप चांगल्या पद्धतीने हँडल करू शकतात. शिक्षणसुद्धा कंप्लीट करता येऊ शकतं, स्टार्टअपवरती पण लक्ष केंद्रित करता येऊ शकतं. थोडा बॅलन्सिंग ॲक्ट असतो. काही आता आम्ही अनेक विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात असतो. बरेचसे जण दोन्ही गोष्टी पॅरलली करतात, पण जेव्हा परीक्षेची वेळ येते तेव्हा परीक्षेवर फोकस करतात, परीक्षा क्लिअर करतात आणि आपला स्टार्टअपचा जर्नी पण कंटिन्यू ठेवतात. माझा सांगण्याचा मुद्दा असा, दोन्ही गोष्टी आयदर ऑर अशातल्या या नाही आहे. आपण आपल्या जी काही परिस्थिती आहे, ज्या परिस्थितीतनं आपण येतो, आता समजा मी अशा परिस्थितीतनं येतो की मी जरी समजा शिकलो आणि 2 वर्ष स्टार्टअप करायचं आहे, मला पगार नाही मिळाला तरी चालेल, मी माझ्या घरचे पदरचे पैसे लावून तो व्यवसाय पुढे नेण्याचा मी प्रयत्न करू शकेल. बाकीच्या ज्या काही सपोर्ट सिस्टीम्स असतील त्याचा पण मी फायदा घेऊ शकेन, गव्हर्नमेंटच्या स्कीम. पण काही वेळेला आपल्या घरची आर्थिक परिस्थिती बरीच अशी असते की खूप जास्ती फायनान्शियल रिस्क आपण घेऊ शकत नसतो. तर आपण नेमकं काय करू शकतो ह्याचा एक अंदाज आपण स्वतः आपल्या कुटुंबासोबत, आपले वडील असतील, बहीण असेल, भाऊ असेल, आई असेल, इतर नातेवाईक असतील, ह्यांच्याबरोबर जर थोडी चर्चा केली तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रश्न खूप चांगला आहे, कारण आम्ही ज्या स्टार्टअप्स बरोबर काम करतो तर त्या ह्याच्यात 4-5 प्रकारचे इन्फ्लुएन्सर्स खूप महत्त्वाचे असतात. त्यातला पहिला इन्फ्लुएन्सर जो आहे, ज्यांचा भक्कम पाठिंबा आपल्या स्टार्टअपसाठी असला पाहिजे, हे आपले नातेवाईक असतात, आपल्या कुटुंबातले सदस्य असतात. दुसरा जो इन्फ्लुएन्सर्सचा ग्रुप असतो ते आपले क्लोज मित्र असतात. तिसरा जो आपल्यावरती इन्फ्लुएन्स करणारा घटक असतो हे आपले प्राध्यापक किंवा शिक्षक असतात. तर ह्या तिघांचंही मत तुमच्या स्टार्टअपबद्दल काय आहे हे डेफिनेटली तुम्ही तपासून बघा आणि नंतर एकंदर परिस्थितीचा विचार करून पुढे कसं जायचं हे वैयक्तिकरित्या ठरवता येऊ शकतं. म्हणजे सर आता पेटंटची प्रोसेस मग चालू ठेवली पाहिजे का कसं केलं पाहिजे? कारण की हा प्रोडक्ट इंडियामध्ये मी पहिल्यांदा बनवलेला आहे आणि जे बाहेर प्राइस नाही ते मी सांगितलं ना, पेटंटची प्रोसेस पॅरलली चालू शकते, पण अभ्यासावरचं लक्ष विचलित होऊन फक्त पेटंट करायचं का हा प्रश्न आपण आपला स्वतःला विचारला पाहिजे. चालेल, ओके सर, थँक्यू. My name is Vishal Shinde. So my first question is for Swati ma'am and Ashish sir. म्हणजे आता माझा जो टॉपिक आहे, जी आयडिया आहे, माझा जो आयडिया आहे तो रिलेट करतो स्वाती मॅमच्या रिन्युएबल एनर्जीज थ्रू. सो बेसिकली म्हणजे माझा जो आयडिया आहे त्याची जी कॅल्क्युलेशन्स. तुला जर स्वाती मॅमला प्रश्न विचार असेल तर हिंदीमध्ये विचारावं लागेल. हिंदी त्यांना. मेरा जो आइडिया है ना वो आपके आइडिया से या आपके स्टार्टअप से रिलेटेड है. सो मुझे ऐसा क्वेश्चन है आपसे और आशीष सर से कि मेरा जो आइडिया है उसके जैसा कि मल्हार सर ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम. सो हमारा जो आइडिया है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज लगती है और फिर वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो फिर एज अ स्टूडेंट आई डोंट हैव सच मच अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सपोर्ट. सो व्हाट कैन आई डू टू यानी कि उसका मार्केट के लिए कुछ आंकड़े लाने हैं मुझको. तो फिर कुछ इकोसिस्टम है क्या जिससे वो रिस्क कम कर सकूं? तो सबसे पहले तो यू हैव एक तो देखना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी किस फील्ड में जाएगी
और उसको अगर आपको टेस्ट करना है ना, सपोज़ आपकी विंड टरबाइन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो आपका जो विंड टरबाइन का जो ब्लेड है फॉर एग्जांपल, आपको उसको सबसे सस्ते में आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जैसे कि आजकल 3D प्रिंटर हर कॉलेज में अवेलेबल हैं, तो आप 3D प्रिंटर्स के पास जाइए, छोटा वाला अपना प्रोटोटाइप पहले तैयार करो, and that requires bare minimum investment from anybody's side. So you take that, or you take that help from your college as well, that if they can pay for the materials, because even a full एक पूरा spool 3D printer का 700 rupees का आता है. So things like these, and then combined with a small setup for your testing, even in your own backyard you can create that wind turbine, test it in your backyard, वहाँ पे चल रहा है कि नहीं. So that will give you some initial assessment कि whether that technology कि वो चलेगा कि नहीं, है ना. आपको पता होना चाहिए ये चलेगा. उसके बाद में you try and convince sir that okay, I want to come to your incubator, I have such and such a thing that I have invented and I would like to take it forward. And then that discussion will start that is there a market for it. ठीक है, कि इसको कौन खरीदेगा, इसको पावर कंपनी खरीदेगी, इसको दूसरा मैन्युफैक्चरर खरीदेगा, इसको एंड कस्टमर खरीदेगा. आपको वो पहले असेसमेंट करना होगा, एंड वो उसके लिए बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी अवेलेबल हैं, प्रोफेसर्स भी अवेलेबल हैं. आप सर से भी बात कर सकते हैं. तरह तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स में यू कैन गो और इस चीज़ की बात कर सकते हो. एंड येस, इट विल टेक यू टाइम लगेगा, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में क्वालिटी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड उसमें जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ अ मैकेनिकल कंपोनेंट, उसका स्ट्रेस एनालिसिस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है. माइटी एक्चुअली ऑल्सो डज अ बंच ऑफ थोड़े प्रोग्राम्स उनके भी होते हैं जिसमें वो हेल्प करते हैं आपको कि आप ये प्रोडक्ट किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हो. तो आपको इस तरह से सोचना है कि अच्छा ठीक है, मैंने ये सोच लिया है, अब मैं इसको मार्केट में ले जाने के लिए मेरे से कौन खरीदेगा ये, ठीक है. तो उसकी तरह से फिर यू हैव टू स्टार्ट ग्रूमिंग योर प्रोडक्ट. तो फिर जाके आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा. सो आई अंडरस्टैंड कि आपका बैकग्राउंड नहीं होगा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, बट वो ऊपर नीचे हर किसी के लाइफ में होता ही है. तो बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग कि ये प्रोडक्ट मुझे आगे लेके जाना है. मैम, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज़ नॉट दैट. मीन्स कि मुझे ऐसा पूछना था कि अभी मेरे पास आइडिया है, अभी मुझे अगर स्पेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी करनी है और इंक्यूबेटर के लिए आंकड़े लाने, तो इंक्यूबेटर तक पहुंचने के लिए कुछ है क्या, यानी कि आंकड़े मेरे पास लाने के लिए? बेसिकली आपकी जो आइडिया है, फर्स्ट स्टेज आप आपकी आइडिया वैलिडेट करके देखो, और वो आइडिया वैलिडेशन कोई मेंटर से करके देखो. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. इफ़ द मेंटर जो आपने आइडेंटिफाई किया है, इफ़ ही गिव्स यू गो अहेड, तो आप आगे का सोचो. बेसिकली फर्स्ट स्टेज इज आइडिया वैलिडेशन विथ अ कॉम्पिटेंट मेंटर. दैट मेंटर कैन बी डोमेन एक्सपर्ट एज वेल एज बिजनेस एक्सपर्ट. और उसके बाद में आप आगे का जर्नी चार्ट आउट कर सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर में आइडिया वैलिडेशन का अच्छा सेटअप होता है. सो यू फर्स्ट गेट योर आइडिया वैलिडेटेड फ्रॉम अ सुटेबल मेंटर एंड देन थिंक ऑफ नंबर्स एंड मूविंग अहेड. ओके. अब कौन से नंबर्स का बात कर रहे हो आप? फंड रेजिंग का बात कर रहे हो? नहीं, वो नंबर्स नहीं, यानी कि अगर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एज अ जुगाड़ इनोवेशंस और दैट, वो वाले नंबर्स अगर इंक्यूबेटर्स को या फिर किसी मेंटर को दिखाने, वो नंबर्स इतने नहीं मैटर करते, क्योंकि इंक्यूबेटर्स में भी अलग अलग टाइप के फंडिंग होती है. एक जहाँ पे आपके पास सिर्फ आइडिया लेके भी आप जाते हो, तो उसको प्रोटोटाइप में डेवलप करने के लिए अलग फंड्स होते हैं. सो अगर आपका प्रोटोटाइप बन गया है तो आप वो नंबर्स प्रेजेंट कर सकते हो और बड़े ग्रांट के लिए जा सकते हो. बट अगर आप सिर्फ आइडिया लेके भी जा रहे हो, तो वो आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए अलग स्कीम्स रहती है.
सो आपको अगर आपके पास अभी नंबर्स नहीं है, कुछ भी आपने कुछ भी टेस्ट नहीं किया है, तो भी वो चल सकता है. ओके, थैंक यू. Anybody would like to ask the last question? Hello sir, my name is Rohan Gaikwad from Satara. Sir, my question is to Mallar sir. Sir, as you mentioned about testing forums, can you please elaborate more about testing forums? As I want to start agro food processing units. So can you please explain testing forums in that context? So what do you want to start? Can you repeat that? Agro food processing unit, as Sir Ashish Garde sir mentioned, they have Right. more. So I'm sorry, testing forums. Yeah, you mentioned about testing forums, like where you Oh, can okay. test your business Right, about right. idea. Okay. So again, depending, I mean, for each business, obviously the forum would be different. It doesn't need to be a formal forum as such as well. You can actually look at who would your potential buyer be, right? So can you tell us who could you Sir, basically I do have two categories. One is premium sector, where I would be having 40% profit share, and thereafter a mass market. So two major products, or we can say brands, will be lying under one company. but who would be buying from you? Like what kind of people? Yeah, would B2B. B2B will be majority and B2C will be minority section. But Right. we will targeting B2B more. So for B2B, there are certain chambers of commerce, there are certain collective groups. I mean, sir, you were mentioning one as well, right? So there are different kinds of groups. Now for your particular use case, off the top of my head, I know that there is something specifically for agri-tech. I think it's the RKVY Raftar scheme, which is specifically for agri-tech businesses. So in that there is funding, as well as I think they have a network of multiple farmer organizations as well, and other agri-tech B2B companies also, that you can present your product to and get feedback from them. But what I would like to do is maybe get you connected to someone that I know. Maybe I'll share my card with you. You write to me Okay, about sir. your business, and I think I can Yeah, connect you of to a course. relevant organization. I think, sir. Thank you everyone. We are done with the Q&A round. Approaching the end of the session, I, on behalf of ABVP, Srijan and all the organizers, pass my warm thanks to all the audience for their significant presence in this meeting. I especially want to thank all the panelists and the chairperson for their vital appearance. Thanks a lot for giving us precious time in your busy schedule. Thanks one and all. I hereby declare the panel discussion is done. Thank you. सर्वांनी जागेवरून उठायचं नाहीये. काही सूचना आहेत. महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यातून आलेल्या सर्व ITIच्या प्राध्यापकांसाठी सूचना आहे. राईट हँड साईडला इकडून मिनी ऑडिटोरियम आहे. सर्व प्राध्यापकांनी ITIच्या एकत्रित यायचं त्या ठिकाणी. जेवढे काही ITIचे प्राध्यापक आहेत त्यांनी मिनी ऑडिटोरियममध्ये एकत्रित व्हायचं आहे. सर्वांनी जागेवर बसून घ्यायचंय. कोणी जागेवरनं उठणार नाहीये. सर्व विद्यार्थ्यांनी जागेवर बसून घ्यायचंय. अटेंडन्स होणार आहे. अटेंडन्स झाल्यानंतर आपल्याला थीम वाईज आपल्याला आपापल्या कंपार्टमेंट मध्ये सोडलं जाईल.
मोबायलिटी थीमवाले उभा राहायचं आहे आणि एका रांगेमध्ये जायचं इकडं. मोबायलिटीवाले फक्त. अटेंडन्स होणार आहे, एका पाठीमागे एक व्यवस्थित जायचं आहे.